you are coming out to a hotel, at least you are also about 30%, 40% you are enjoying like a guest. Illati, once you become a host in your house, it is very difficult to Z you have to do எல்லாமே அந்த பிரச்சனை பார்க்கணும். சாப்பிட இடம் இருக்காதுன்னு பேர் கிளம்புறேன்னு வாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஹோஸ்டாகவும் இருக்கலாம், கெஸ்டாகவும் இருக்கலாம். That's a very beautiful place. It's an open air space for the evening functions. As far as birthday functions are concerned, small engagement ceremonies are concerned, half sari functions. So for smaller gatherings, that's a very beautiful place. It takes in about 100 people. So as far as chairs, tables, food, சர்விங் க்ராக்கரி கட்லரி எல்லாம் நம்ம பார்த்துப்போம். ரைட் ப்ரீமியரோட ஒரு பெரிய யூஎஸ்பியா நீங்கள் சொல்கிறது என்ன? வெரி வெரி accessible. Right both the stations are very close by, the Central Railway Station and the Egmore Railway Station. And then now with Nehru Park Metro coming just next to the hotel, the people from the airport are taking about 20-25 minutes to reach the hotel. We have like 50 minutes சங்கம் தேட்டரும் பக்கத்துலேயே இருக்கு. Absolutely sir. Parents on the anga ukante in the mornings, it's a very nice feel also. People take their breakfast and sit at the pool side and have. So it's like an extension to the hotel. Pathingala, like you rightly said, people when they come, they stay with us, they say okay, let's have a nice swimming experience out there and then have a meal. ஹோட்டலோட அந்த ஃபுட் ப்ரைஸை பார்த்து பயங்கரம் பயப்படுவாங்க. பிகாஸ் நான் ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். வி லிட்ரலி பேட் அரௌண்ட் 550 rupees ஃபார் 2 இட்லிஸ். அவங்க வெளியிலேருந்தும் ஃபுட் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே ஹேவ் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குமா ப்ரைடில்? ஒரு அந்த ஃபுட் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்? Affordability with the comfort. ஹோட்டல் ரூம்ஸில் இருக்க ஏதாச்சும் அது ஒரு ஞாபகார்த்தமாக எடுக்குன்ற பேரில் ஏதாச்சும் எடுத்து அவங்க லக்கேஜில் வைப்பாங்க. அது இட் ஹேப்பன்ஸ். வாட் டு டூ? நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அந்த மாதிரிலாம்? நிறைய நடந்திருக்கு சார். ஒரு ஆர்வத்தில் கேட்குற கேள்வி தான் இது. அண்ட் கெஸ் ஹலோ கலாட்டா வியூவர்ஸ். ஸோ பொதுவாக நிறைய விதமான ப்ரொஃபஷன் இருக்குது. அதை குறிப்பாக இந்த ஹோட்டல் சர்வீஸ்ன்னு வரும்போது இதில் ஒரு தனி ஃபேசினேஷன், அந்த பேர்லேயே அந்த சர்வீஸ் வருதில்ல. ஸோ மக்களை இவங்க புரிஞ்சிருக்கணும். தே ஷுட் நோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, தே ஷுட் நோ பீப்புள் சைக்காலஜி. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேசினேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்கிற ஒரு தொழில் தான் இந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் மோர் தென் 35 years நிறைய முக்கியமான ஹோட்டல்ஸில் பீயிங் இட் ஃப்ரம் த வெரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நவ் த GM ஆஃப் Pride Hotel Chennai, Mr. Uday Bhaskar. Very happy and glad to welcome you to Galatta, sir. Thank you. So how one should choose அந்த அவங்க தங்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டலை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கான வே என்ன? So the best way to do it is to go on to any hotel website and have a look at it. See, third parties obviously feed the hotel website la போகும். But sometimes some hotels try and manipulate it. So it is the safest thing to do is to go onto the hotel website and then book. In fact, today it has become much more easier if you look at it. ஏன்னா உங்ககிட்ட நிறைய sites இருக்கு, hotel website இருக்கு. There are a lot of online platforms which are there where you can go and have a look. I mean, imagine the same situation about 20-25 years ago. You didn't have access to that information. யாருக்கும் தெரியாது அந்த ஹோட்டல் எப்படி இருக்கும், இல்லாட்டி ரூம் எப்படி இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொன்னாங்களாண்ணா, இல்லாட்டி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது ஃபஸ்ட் அந்த ஹோட்டல் விசிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்தாங்களாண்ணா, தே வில் கிவ் யூ சம் கைண்ட் ஆஃப் an idea. ஆமாம், அந்த ஹோட்டல் நல்லா இருக்குது, சாப்பாடு நல்லா இருக்குது, நீங்கள் போகலாம் அங்கே அந்த ஹோட்டலுக்கான. இன்னைக்கு there are lot of other platforms which are there. நீங்கள் போய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. பட் ஐ வுட் ஸ்டில் சஜஸ்ட் தட் எனி ஹோட்டல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் எது இருக்கோ, you should go to that hotel website, have a look, because they will give you the hotel as it is. Nice. Okay, fantastic sir. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு மேபி சில பேர் அவுட்டர்லேருந்து வந்திருப்பாங்க, கொஞ்சம் ரிமோட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹோட்டல் தீம் அதை ஸ்டே பண்ணுறதுக்குலாம் வாய்ப்பு எப்போ கிடைக்குன்னா அவங்களோட ஆஃபீஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பீட் அந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமாக இருக்கட்டும், அந்த ஹோட்டல் ஸ்டே, அது எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். அப்பா, ஏன்னா தே நீட் நாட் டு பே, அவங்க பே பண்ண போகிறது இல்லை, இன்னொருத்தவங்க பே பண்ணுறாங்க. பட் வி ஆர் என்ஜாயிங் ஆல் தட் லக்ஸூரியஸ் லைஃப். அப்படி சொல்லும் போது இங்கே நான் பார்த்தேன் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இஸ் லைக் வெரி நீட் அண்ட் ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு இடமா இருக்குது. ஸோ ஹவு ப்ரிஃபரபிள் இட் இஸ்? நிறைய பிஸ்னஸ் மீட்டிங்ஸ் இங்கே நடக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி சொல்ல முடியும்? ஸோ வி ஆர் அ வெரி ப்ரிஃபர்ட் பிஸ்னஸ் லொக்கேஷன் அங்கே. There are two reasons for it. One is, some hotels have halls which are large. Some hotels have halls which are small. நம்மளுக்கு perfectly sized halls இருக்கு. We take in about 50 people, 55 people in cluster style seating, which is what today's training programs are also happening in cluster style seating. The second part of it is affordability.
I think we have priced ourselves well after doing a market study. And many of the businesses today want to come and do their conferences with us, mainly the training programs, or it could be a kind of repo that happens. They are looking forward. Like you rightly said, the company also wants to give their people a very good experience. அவங்க அங்கே போயிட்டு right through the day they are in training. We have been in training ourselves from 9 to 6, and it is very difficult to concentrate on the training program if you are not comfortable inside the training room. Nariya Tarava, one more thing I'd like to just stress upon over here is that there are times when the trainers have sat with us and they have said we do not want the people to feel sleepy in the afternoon. Usually சாப்பிட்டுட்டு when they are attending the session, afternoon that nap session should not be there. So we have tailor-made menus wherein we have not put oily stuff, fried items on the menu, wherein we have not incorporated curd rice, for example. That is a favorite for everybody, down south, as part of the meal. So we have curated the menu in such a way that the person also feels light, who's attending the program, and then you give them a small snack in between. So the person also who's attending the program is not too fed, and they are not hungry. They don't feel hungry, right? So and the tailor making is what is making us very, very well known amongst the people. And in the programs, they have to be crisp, they have to be nice and attentive, and food plays a major role in this. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பக்கம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் சொல்லும்போது யுவர் டெரஸ் அண்ட் இப்போ ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஒரு வீட்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 50 மெம்பர்ஸ் தானே, 60 மெம்பர்ஸ், அது ஒரு ஷோ ஆஃப் சொல்ல முடியாது, பட் ஸ்டில் அது ஒரு ஸ்டேட்டஸோட சிம்பிள் தான். ஓகே, நான் ஹோட்டலில் நடத்துகிறேன், நான் ஏன் வீட்டில் நடத்துகிறேன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஹவு ப்ரிஃபரபிள் ப்ரைட் ப்ரீமியர் ஃபார் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிஸ், ஒரு மினி பார்ட்டிஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ ஹவு ப்ரிஃபரபிள் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த அம்யூனிட்டிஸ்லாம் எங்ககிட்ட பெட்டராக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன? Middle class family, let us take. It's a matter of convenience. First, நீங்கள் வந்து வீட்டில் குக் பண்ணும், வீட்டில் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணும், children will come, right? After the function, the cleaning has to happen, and this happens to all our households. But when you are coming out to a hotel, at least you are also about 30%, 40% you are enjoying like a guest. Illati, once you become a host in your house, it is very difficult. A to Z you have to do எல்லாமே அந்த பிரச்சனை பார்க்கணும், சாப்பிட இடம் இருக்கு, அதனை பேர் கிளம்புறேன்னு வாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஹோஸ்டாகவும் இருக்கலாம், கெஸ்டாகவும் இருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அவர் புரந்த டாபா, விச் இஸ் த ரூஃப் டாப் ரெஸ்டாரண்ட், நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். That's a very beautiful place. It's an open air space for the evening functions. As far as birthday functions are concerned, small engagement ceremonies are concerned, half sari functions. So for smaller gatherings, that's a very beautiful place. It takes in about 100 people. நாங்கள் வந்து அங்கே at side cooking கொடுக்கலாம், நீங்கள் வீட்டில் அது கொடுக்க முடியாது. So when you are coming out of the house and you are looking at doing a function, we have got both the banquet hall and Puranda Dhaba as two beautiful locations for people who are about 80 to 100 in nature. And in the 100-120 people gathering, enough of car parking space irukku namalukku, accessibility irukku, people will be guiding you to where you have to come and how you even metro transportum pakkom roadways உங்களுக்கு ரொம்ப மெயின்லி இருக்கு. ஆமாங்க. So it's easier, the location is very, very ரைட். ஸோ மெயினாக இது இன்டர்வியூவில் கேட்கலாமான்னு தெரில, பட் ஐ வாண்ட் டு கீப் இட் ஓப்பன். நிறைய பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் என்ன ஆகும், நான் கூட நம்ம கல்யாணத்துக்குலாம் சொல்லும் போது ஐ ஹேவ் அ விஷ், நம்ம ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் பண்ணணும். அப்போ தே வுட் சே லைக், சார் ஹால்லாம் ஃப்ரீ தான் சார். அப்படியா, ஃப்ரீயா? பட் அதுக்குள்ள பிளேட் ரேட் தான் சார், 2000. என்னங்க ஃப்ரீன்னு சொல்கிறீங்க, இவ்வளோ ரேட் கேட்குறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே அப்படி வரும்போது ஹவு நெகோஷியபிள் இட் இஸ், அண்ட் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஹியர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? ஸோ 99% என்னன்னா சார், ஆஸ் ஃபார் as this hotel is concerned, நீங்கள் ஒரு தடவை பிளான் பண்ணிட்டீங்களா, the only other thing that you have to look at is what decor do you want. இப்போ you want an event manager to come inside, do the decoration, stage setup, அதெல்லாம். So as far as chairs, tables, food, serving crockery, cutlery எல்லாம் நம்ம பார்த்துப்போம். So that part of it
headache is taken care of. Not, I would not mention as a headache, but at least a responsibility is taken away, right? Second வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து things have to run smooth. Somebody has to be there in attention. இது நீங்கள் ஒரு வீட்டில் பண்ணியிருக்கீங்களான்னா லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு there you will face problems. இங்கே you will find it that much more convenient. Also, I would request the guest to have a look at the space first. Obviously, everybody will do. Try out the food over there. Even if you have to pay for that meal, try out the food over there just to get a taste of it. And only then go ahead and book. Because அங்கே போனதுக்கப்புறம் suddenly with your guests, if the entire equation changes, அப்போ நல்லா இருக்காது. So that's what I would like to tell. ஸோ எல்லா ஹோட்டலுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் யூஎஸ்பி பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ ப்ரைட் ப்ரீமியரோட ஒரு பெரிய யூஎஸ்பியாக நீங்கள் சொல்கிறது என்ன? அது ஒரு மாதிரி ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் இல்லை? Absolutely. எங்கள் ஹோட்டலில் இது இருக்குது. So 2-3 things that I would like to say. First is one, the location anga. We are very very accessible, right, both the stations are very close by, the Central Railway Station and the Egmore Railway Station. And then now with Nehru Park Metro coming just next to the hotel, the people from the airport are taking about 20-25 minutes to reach the hotel. Sorry, about 40-45 minutes to reach the hotel. So 40-45 minutes le hotel varanglana, it's that much more easier for them. Price is one part of it. But இப்போ road transport அங்கேருந்து வரும்போது it is taking about 1.5 hours. So first point I would like to stress on for Pride Premier is the location anga. If you have work on this part of the city, anywhere close by, that's one of the yes. So this is one of the USPs. The second USP I would like to mention is about the Puranda Dhaba. Puranda Dhaba is a rooftop restaurant of ours, open to sky, and the setting is very beautiful. நீங்கள் ஈவினிங் வந்தீங்களா along with the family, it will be a very very nice experience for you. We serve North Indian food, but we also tailor make food for suppose in a family you have one child who's saying they want to have something different, we get that done for them. That's not a problem. Right. நான் இன்னொரு யூஎஸ்பி ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். We have like 15 minutesல சங்கம் தியேட்டரும் பக்கத்துலயே இருக்கு. Absolutely sir. ஸோ டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு படம் போகிற நல்ல ஒரு கேப் இருக்குது, ஃப்ளைட்டுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா டக்குன்னு படம் போயிட்டு நீங்கள் போயிடலாம். தட்ஸ் லைக் வெரி நெக்ஸ்ட் டு சங்கம் தியேட்டர். தட்ஸ் ரியலி நைஸ் காம்போன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் என்ன பயப்படுவாங்கன்னா, அது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இட்ஸ் நாட் லக்ஸரி, பட் இருந்தாலும் பிரிட்ஜிங் பிட்வீன் லக்ஸரின்னும் போது ஹோட்டலோட அந்த ஃபுட் ப்ரைஸை பார்த்து பயங்கரம் பயப்படுவாங்க. பிகாஸ் நான் ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். வி லிட்ரலி பேட் அரௌண்ட் 550 rupees ஃபார் 2 idlis. ஆப்வியஸ்லி அங்கே வெளியிலேருந்தும் ஃபுட் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே ஹேவ் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். திஸ் இஸ் லைக் என்னங்க கார்னர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. உள்ளே வர வச்சுருங்க, இவ்வளோ ப்ரைஸ் சேர்க்குறீங்க, வெளியும் வாங்கக்கூடாது, அப்போ என்ன தாங்க பண்ணுறதுமென்று. ஸோ யூ ஹேவ் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குமா ப்ரைடில்? அவர் அந்த ஃபுட் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஃபுட் ப்ரைஸ் இஸ் வெரி வெரி அஃபோர்டபுள் சார், எஸ்பெஷலி இன் ப்ரைட் ப்ரீமியர் சென்னை. ஏன்னா we are trying to be a mid-scale hotel and in the upper end. So இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we are trying to bridge that gap, affordability versus the fine living. Luxury and சொல்ல முடியாது, but at least fine living, where you are saying that I want to be comfortable, I want to have a decent hotel, neat and clean hotel, and a little bit of luxury added on to it. So நீங்கள் பார்த்தீங்களா the pricing that is there as far as any one of the food items is very affordable. Today I think some of the decent restaurants are charging as much as what we charge in this hotel. ரைட் மெனோ லைக் இதை நீங்கள் ஒரு ஹேக் ஆயில் என்னன்னு தெரியல, எதனால ரொம்ப லக்ஸுரி ஹோட்டல்ஸ்லாம் இவ்வளோ ப்ரைஸிங் வைக்கிறாங்க? அதுக்கு ஏதாச்சும் அதுக்கு பின்னாடி காரணம் இருக்கா? பிகாஸ் வென் யூ ஆஸ் தியேட்டர் ஓனர்ஸ், என்னங்க டிக்கெட் ப்ரைஸ் 200 பாப்கார்ன் 400 விற்கிறீங்கன்னா they would say டிக்கெட் காசு எதுவுமே எங்களுக்கு வராது, ஸோ வி கெட் ப்ராஃபிட் ஒன்லி இன் பாப்கார்ன். தே சே தட் ஓன் டேர்ம்ஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எதனால இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Sure sir, I think a little bit I will try and elaborate on this. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து we need to understand the technology behind making of the food. There is a lot of investment that goes into making of a hotel kitchen per se, plus the manpower cost gets added on to it. The most important aspect that I would like to stress upon over here is hygiene. And the hygiene varumbodhu, the stricter the standards, the more you have to spend on it, because every time
க்ளீனிங் கரெக்டாக நடக்கணும், டெம்பரேச்சர்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும், உங்களை எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டாக வேலை செய்தா இல்லையா பார்க்கணும், வேலை செய்யலைன்னா வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு இட், வாட் இஸ் பிளான் பி, வாட் இஸ் பிளான் சி, அது எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். Plus you are having a space which is air conditioned today. So it was more to do with the luxury quotient, sir, and with the maintenance of everything that goes into ensuring that that particular idli comes out or that particular dosa comes out. அந்த நம்ம அந்த இட்லியை பார்க்குறோம் தவிர what is the entire science behind that idli which is coming out of the kitchen, if we try and understand, we will know why the idli is so costly. There are some restaurants who standalone restaurants again who are charging phenomenally high. One of the thought process behind doing that is to restrict the kind of people who are coming across for their fine dining experience. But that I would not want to take in today's luxury quotient, even in the luxury hotels or the mid-scale hotels or the upper upscale hotels that are existent. But we are, as Pride Premier Chennai, we are trying to match the affordability with the comfort. Okay. And I think another surprising factor of Pride Premier என்ன நினைக்கிறேன்னா, you have a beautiful swimming pool out there. ஏன்னா நிறைய பேர் மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கப்புலாவோ இல்லை தனியாக வரவங்க எத்தனை பேர் ஸ்விம்மிங் பூல் யூஸ் பண்ணுறது தெரியல. பட் ஃபேமிலி பீப்புள் தே வுட் ப்ரிஃபர். ஏன்னா அந்த பசங்க ஒரு சின்ன சில்ட்ரன்லாம் வராங்கன்னா தே வுட் ஆப்வியஸ்லி ப்ரிஃபர். எனக்கு எப்படி இப்போ யோசனையாக இருக்குன்னா, ஒரு ஈவினிங் ஒரு 3 to 4 இங்கே குளிச்சுட்டு மேலே போய் ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக் சாப்பிட்டா தட் வுட் பி லைக் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டே அவுட், ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேகேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது நான் எதிரே பார்க்கல. ஏன்னா நார்மலாக பார்க்கும்போது ஓகே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது, இது ஒரு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஹோட்டலாக இருக்கும் போல். பட் யூ ஹேவ் அ ஸ்விம்மிங் பூல் டூ. ஸோ அது எப்பவுமே it is quite a nice addition to the hotel. And plus you have got when families come across and stay with us, the children use it very well. And parents on the anga ukante in the mornings, it's a very nice feel also. People take their breakfast and sit at the pool side and have. So it's like an extension to the hotel. Pathingala, like you rightly said, people when they come, they stay with us, they say okay, let's have a nice swimming experience out there and then have a meal. But it's very actually, sorry to interrupt, it's very affordable. In the price ku or swimming pool oda hotel, it's like really affordable because we are அந்த மத்த hotel comparison பண்ணும்போது மோஸ்டா இந்த பிரைஸ்ல அவங்க கிட்ட ஒண்ணு ஸ்விமிங் பூல் இருக்காது. ஸ்விமிங் பூல் இருக்க ஹோட்டல்ல இந்த பிரைஸ் இருக்கு. Correct. So that's the right word, I think, bridge between. Yeah, thank you so much for adding that on. Really nice. So இப்போ ஒரு ஹோட்டல் பிசினஸ்னு வரும்போது you have to just like that, okay, ஒரு பெரிய ஹோட்டல் நான் ஜிஎம் நான் சூட் போட்டுட்டு என் ரூம்ல உட்காரன்னு சொல்ல முடியாது. You have நீங்க தான் எல்லா கேஸையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும், பீட் ஃப்ரம் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த 35 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன விஷயம் ரொம்ப கஷ்டம் வர கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுறதுல? The difficulty, actually difficulty anu சொல்ல முடியாது, but it's becoming challenging all the more to bridge the gap between the two generations. ஒன்று வந்து you have got a generation which has got an experience. ஒன்று வந்து you have got a generation which is very young. They have just entered into the industry. They want to prove themselves. They have got a lot of ideas. The generation which is one step or 3 steps ahead of them, and they have spent about 15-20 years in the industry. They have their own thoughts and own processes. So to bridge the gap between these two and to make sure that the guest is happy and he gets delivered what the guest wants, that is I think a challenge that you need to, we are all getting used to it. ரெண்டாவது வந்து the guest preferences and the guest demands have also changed a big time since I started working to what it is there today. இன்னைக்கு வந்து the guest is more self-reliant, and like I said, they don't need a luxury car to transport them from the airports to the hotel. They are saying if there is a quick mode of transport available, I would want to take it because it's a matter of time for them, it's a matter of connectivity for them. So the thought process of the customer is also changing, the thought process of the guest who are coming across. And what would you say your staffs and employees, what you would suggest your boys and girls? I think they will have to be more calm, especially the younger generation will have to be more calm in when they approach a guest. சார் இப்போது நிறைய இடத்துல என்ன ஆகிடும்னா, ஒன்ஸ் இப்போ கெஸ்ட் வராங்க, நான் சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன், வீட் ரொம்ப ஃபேமஸான இப்போ பாலி அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது அது தெரிஞ்சது இல்லை, நான் எல்லா கெஸ்ட்டையும் நான் குறை சொல்லலை, பட்
ஹோட்டல் ரூம்ஸில் இருக்க ஏதாச்சும் அது ஒரு ஞாபகார்த்தமாக எடுக்குன்ற பேரில் ஏதாச்சும் எடுத்து அவங்க லக்கேஜில் வைப்பாங்க. அது இட் ஹேப்பன்ஸ் வாட் டு டூ. நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு நடந்திருக்கு அந்த மாதிரிலாம்? நிறையா நடந்திருக்கு சார். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கும் சங்கடமா இருக்கும், அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் சங்கடமா இருக்கும். ஹவு டு யூ ஹேண்டில் சார்? ஒரு ஒரு ஆர்வத்தில் கேட்குற கேள்வி தான் இது. So this happens very often, sir. As a memorably everybody wants to pick up. அதிகமா எடுக்கிற ஐட்டம் என்ன சார்? சொல்லிடுங்க சார். சார் 99% ஒரு சோப் எடுப்பாங்க, இல்லாட்டி ஒரு சோப் நீங்களே கொடுத்துருவீங்க. ஆமா, we say you take it, that's not a problem. You know, Budways இருக்கும் ரூம்ல. Sometimes people will take that away. So Budways is something which they take as a memorabilia. We also don't mind, but அது என்ன ஆகும்னா over a period of time it becomes really costly for us so as a memorabilia. The other thing is the towels. சில நேரத்தில் some guests pack it, they ask their children to okay pack the baggage, அவங்க டவல்ஸும் பேக் பண்ணிடுவாங்க. So sometimes that happens, but it has to be dealt with very very tactfully. Some people take kettles. ஆமா டீ கெட்டில் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. But it has to be dealt with very tactfully. One is we have to be sure when we are approaching the guest that it has been, you know, taken out from the room. Then we tell the guest, please come aside, let us talk to you. Initially guest சொல்லுவாங்க, no, why I am getting late for my flight, I let it train. And then it is always better that the top management handles it. That's what we train our people for that. I think if it is dealt tactfully, at some point in time the guest also understands. Unless they want to go to an extreme. But most of the time the guest understand and say, okay, by mistake naanga pack pannitom, illati along with our clothes the towels would have come. Towels I think is the most taken away thing from the hotels. சில கெஸ்ட்டோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, they would prefer that இந்த ஸ்மோக்கிங் ரூம் இருக்குமா, நான் ஸ்மோக்கிங் ரூம் இருக்குமா, என் ரூம் எப்படி இருக்க போகுது. அண்ட் ஆல்சோ எப்படி சொல்கிறது, இன்னும் இந்த அம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்கா, ஜக்கூசி இருக்கா, அதுதான் கேட்பாங்க. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் பர்சனல், அவங்களுக்கு கொடுக்குற நீங்கள் ஒரு டிப்பாக என்னன்னு சொல்வீங்க? பிகாஸ் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த நான் ஸ்மோக்கிங் ரூமில் போய் ஸ்மோக் பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க செக் அவுட் பண்ணும்போது பிரச்சனையாகும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த செக்இன் செக் அவுட் டைம் வந்து பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனையை உண்டாகும். பிகாஸ் தே வுட் கம் அண்டர் ஏர்லி ட்ரெயினில் வந்திருப்பாங்க, நாங்கள் 7 மணிக்கு செக்இன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய ஹோட்டல்ஸில் தே வுட் ஸ்டார்ட் அரௌண்ட் 11 or 12 தான் செக்இன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி சார், அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நெகோஷியபிளாக இருக்குமா? Usually we listen to our guests, unless they are now our hotel check-in time is 2 o'clock in the afternoon, check-out time is 12 noon. Some guests they arrive very early in the morning. If we have rooms, we advise them you just pay us half a day and then you occupy the rooms. Many of the guests do prefer in case there is very early in the morning. However, there are some guests who come at around 8 o'clock and they say, okay, I can wait till about 10:30 if you are wanting to give the room by that time. If we have rooms, we give them rooms for freshening up. We say, okay, you freshen up, you have your breakfast, you go to your work. When you come back in the evening, we will give you a room which is desired by you. நிறைய பேர் அது ப்ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, which we obviously நல்லா உட்கார வச்சிருக்காங்க சார். நான் போய் ஒரு வாட்டி மும்பையில் போயிட்டு 4 hours அப்படியே உட்காந்துருக்கேன் சார். என்னங்க மனசே இறங்க மாட்டேது உங்களுக்கு செக்இன் பண்ணனு. ஆமாம், நிறைய ஹோட்டல்ஸில் அது இட் பிகம்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் primarily because ப்ரீவியஸ் டே ஹோட்டல் ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா then I will also not be able to offer a room immediately when you go. But at Pride Premier Chennai, we are trying to be as accessible to the guest as possible. ரெண்டாவது வந்து there are guests who are wanting a late checkout. ஸோ அவங்க ஃப்ளைட் வந்து 9 o'clock in the night இருக்குது. ஸோ எங்கேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு 2 hours, அங்கே செக்இன் வந்து 3 hours முன்னாடி they are saying that we want to do a late checkout. So my managers are trained to sit and talk to them to try and understand what is their schedule going to be. 90% of the time business travelers எப்படி இருக்கும்னா, நைட் 9 o'clock ஃப்ளைட் இருக்குது, ஓகே ஐ வில் ஒர்க் till about 4 o'clock, திருப்பி ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெஷன் அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் then we will rush to the airport அன்னு இருக்கும். So we tell them, okay, that's perfectly fine, நீங்கள் breakfast பண்ணுங்க, check out ஆகிடுங்க. When you come back, we will give you a room for freshening up. So they leave their baggage over here, they are very happy. They come back, we give them a room for freshening up, and that half an hour, 1 hour they use. I know it's a little bit additional task for the housekeeping team,
but that way we are blessed that the team that is there as far as Pride Premier Chennai is concerned, they are very very guest centric. So that's a big blessing in disguise. ஸோ மோர் திங்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றியும் குறிப்பாக ப்ரைட் ப்ரீமியர் சென்னை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ தட்ஸ் ரியலி கமெண்டபிள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யர் ஃபியூச்சர் சார். ஸோ 35+ years, more years to go. Thank you very much, Anga Nandri, for having come across over here and on behalf of Galatta. There has been a very nice association with Galatta, and with about 33 years in the industry, and with Pride Premier Chennai being here, we are all really thankful to you for having given us the opportunity to have this interview. Thank you so much. Thank you, sir.